Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so today we continue with new subtopic which is definite integral and properties of integration. Okay, so what is definite integral? So last time we learn about the indefinite integral. So dalam indefinite integral, so korang integrate, korang akan dapat function and then plus c. Okay, so korang akan dapat function. Okay, so yang tambah c tu. Okay. So for definite integral, nanti korang integrate, lepas tu nanti masuk nilai, dia akan dapat nilai. Okay. So for example, okay, so ni contoh dia, definite integral. So dia akan ada limit dia. So let's say integrate from 1 until 2 x dx. So you will obtain x power of 2 divided by 2 and then from 1 until 2. So dekat sini dia tak ada tambah c. Okay. So the answer is equal to 2 power of 2 divided by 2 minus by 1 power of 2 over 2. So this one, the answer is 4 divided by 2 is 2. So 2 minus 1 over 2 is 3 over 2. Okay. So the answer is 3 over 2. So ni adalah definite integral, yang mana hasil dia nanti dia dapat nilai, dapat nombor lah. So dia tak ada tambah c. Okay. So dan lagi satu, definite integral ni dia ada nilai. Okay. So kat sini dia ada limit dia. Okay. So this one. Okay. So a definite integral has start and end values. In other words, there is an interval a, b. Okay. So therefore we integrate the function from interval a to b. Okay, so ni function tu, function yang kita nak integrate. So function tu kalau dalam bentuk graf, dalam Cartesian plane ni dia akan ada graf dia lah. So kalau kita integrate function tu, if we integrate the function from a to b, okay, so this value will represent the area under the graph. Okay. So dia akan mewakili luas bawah graf lah. So luas bawah graf daripada interval A sampai B. Okay, so how to integrate for definite integral? So integration of definite integral this one is equal to capital F B minus F A. Okay, so capital F ni maksudnya F kecil ni kita dah integrate jadi F besar ni lah. So dalam bentuk function lah macam ni tadi, yang atas ni. Okay, so integrate x become x square over 2 and then substitute value of 2 and then minus substitute value of 1. So this one, yang ni FB, so this one FA, capital FB, capital FA. Okay, so ni tak nak ingat pun tak apa, tak penting sangat pun. So yang penting korang faham step dia, integrate, lepas tu masuk nilai. Okay. Okay, so we go to the example. Okay, so evaluate the following. So integrate x minus 2 in bracket multiply with in bracket x power of 3 plus 5x dx. Okay, so from 1 until 2. So macam mana nak integrate ni? So korang kena analyze dulu. So sebelum ni korang ada integrate apa? Formula yang korang ada adalah integrate constant. Okay, so integrate constant dx ni jadi apa, and then integrate ax power of n, and then integrate in bracket ax plus b power of n, and then integrate apa lagi? So korang ada integrate cos. Okay, so cos ax plus b, cos ax, trigo lah ini, yang trigo. Okay. So trigo cos ax. Okay, so cos ax dx, and then integrate 1 over ax plus b dx. So ni yang kat bawah, bawah ni kuasa 1. So this one this dx. Korang ada integrate yang ni. And then okay, so and then ada lagi satu which is integration of
EAX plus B dx. Okay, so korang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Okay, so 6 jenis. Yang ni trigo lah, cos, sin, apa lagi tu. Okay. So yang ni ada tak bentuk-bentuk macam ni? Okay, so tak ada kan. Kalau yang ni dalam bracket kuasa N. Kat sini ada 2 bracket darab. So try modify dulu. Okay, so try modify. So this one macam mana nak modify? So 2 bracket, kuasa dia 1. So kuasa dia 1 dekat sini 1, so sini 1. So kalau kuasa dia sama macam ni, kuasa 1, kuasa 1. Kalau kuasa 1 lah. Okay, if the power is 1 here, so you can expand. Okay, so expand dulu. Okay, so expand. So this one you will obtain integration from 1 until 2. So x power of 4 plus 5x square minus 2x cube minus 10x dx. And then simplify, boleh simplify. Dah ini je lah, sebab ni kuasa 4, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 1. So kalau nak lagi cantik, susunlah ikut kuasa paling tinggi, lepas tu menurun. So integration from 1 until 2, x power of 4 minus 2x cube plus 5x square minus 10x dx. Lepas tu integrate lah. So yang ni x kuasa 4. So dia dah masuk dalam formula yang ni lah, integration ax power of n. This one also same, this one also same, and this one also same. So the answer is x power of 5 over 5 minus 2x power of 4 over 4. Okay. And then plus, sekejap saja, yang ni tak darabkan dengan 2. Tak payah. Sebab ni 2 ni perkali kat depan ni. So kita integratekan x kuasa 3 je. Okay, so kecuali kalau macam ni, ax plus b. So ax plus b, kuasa dia ni bracket, and then ada kuasa n. So yang ni x sahaja yang kuasa 3. Ni kuasa n ni ada ax plus b. Macam 2x tambah 3 kuasa n. So yang ni x sahaja yang kuasa 3. Okay, so jadi macam ni. Okay, so this one also same. So become 5x power of 3 over 3 minus 10x power of 2 over 2. Okay, and then ada tambah c? Tak ada, so tak perlu. So in definite integral, because dalam definite integral ni, so no need to plus c. And then put bracket, tak sini, 1, 2. And then simplify. Okay, so x power of 5 over 5 minus, so 2 and 4 you can simplify, here 1 and here 2. So you have x power of 4 over 2, and then plus, so this one 5 over 3. So 5 over 3 x power of 3 minus 10 divided by 2 is 5. So 5x power of 2. Okay, from 1 until 2. And then substitute value of 2. So you will have 2 power of 5 over 5 minus 2 power of 4 over 2 plus 5 over 3, 2 power of 3 minus 5 times 2 power of 2. Okay, so setiap kali gantikan x tu letaklah bracket. And then minus 1 power of 5 over 5. So 1 kuasa 5 per 5, and then minus 1 power of 4 over 2 plus 5 over 3, 1 power of 3 minus 5, 1 power of 2. And then calculate. Okay, so calculate. So you will obtain negative 124 over 15 minus by negative 109 over 30. Okay, so last answer is negative 139 over 30. Okay, so buat jalan kerja tu buat 1 per 1. So jangan skip sini, jangan skip sini.
Ni tak ada, ni tak ada, tiba-tiba jawapan last. So ni tak ada, tiba-tiba jawapan last. Okay, so sebab setiap step tu ada markah. Okay. So dan lagi satu, kalau banyak sangat skip tu, tanda dia apa? So kemungkinan tanda dia meniru. So dia tak faham lah step tu step mana, tiba-tiba kat sini, tiba-tiba daripada sini jump pergi sini. Okay. So daripada sini tiba-tiba jawapan last. Okay, so faham-faham je lah Okay, so next question. Okay, so next question B. So B integration 1 until pi e power of 2x plus cos 2x minus 3 over x. Okay, so it is equal to okay, so this one for the first one exponent, so korang boleh integrate terus. Okay, so exponent, macam mana formula integrate exponent. Then cos 2x, so how to integrate cos 2x, and then negative 3 over x. So 3 over x ni, so 1 over x lah. So 1 over x, 3 times 1 over x. Okay, so saya tulis lah sini. So integration 1 until pi, so e power to x plus cos 2x minus 3 times with 1 over x dx. Okay. Okay, so cos 2x ni saya letak bracket ni sebabnya 2x ni inside cos. So 2x ni kat dalam cos. Okay, so tak boleh nak keluarkan ke mana-mana. Okay, so dia pun dalam ni pun tak boleh usik. Ada nombor kat luar pun tak boleh darab dalam. So saya letak bracket ni sebab nanti ada yang tak faham, dia bagi asingkan cos dengan 2x ni dia asing. Okay. So dalam ni tak boleh usik, jangan diusik. Cos 2x. Okay, so dalam ni jangan diusik. So kalau nak tulis sin, integrate cos kan jadi sin kan. So nanti sin 2x. Okay, so jangan usik dalam dia ni. Okay, so then it is equal to integration of e to x. So sama. So e power of 2x divide by 2. Okay, so dia akan dapat sama, cuma bahagikan dengan coefficient of x. So coefficient of x is 2. Okay. And then plus, okay, so integrate cos become sin. Okay, so sin inside still same 2x, and then divide by coefficient of x which is 2, and then minus 3. So integrate 1 over x become ln modulus x dx. Tak ya. Okay, so ln modulus x. Okay, so from 1 until pi. Okay, and then substitute pi. So you will obtain e power of 2 pi over 2 plus sin 2 pi over 2 minus 3 ln pi modulus pi. Okay, and then minus substitute 1. So substitute 1, we have e power of 2 over 2 plus sin 2 over 2 minus 3 ln 1. Okay, so it is equal to, okay, so kira, so e power of 2 pi. Okay, so for the first one, e power of 2 pi over 2 plus sin 2 pi over 2, and then minus 3 ln pi. So you will have 264.31. Then minus for the second one, e power of 2 over 2 plus sin 2 over 2 minus 3 ln 1. So the answer is 4.15. Okay. So untuk kira ni, so jangan lupa, so kat sini ni pi. So pi, this one is radian. So change the mode of your calculator into radian. Okay. So tukar dia punya mode dia kepada radian. Okay, so kalau atas tu ada D. Okay, so kalau D tu maksudnya mode dia dalam degree. Okay, and then tekan pada mode 1, 2, 3, 4. Okay, so tekan dekat mode tu yang sebelah on tu 4 kali.
dan pilih number 2 radian. So nanti dekat atas calculator tu daripada D tu dia dah ubah jadi R. Okay. So nanti bolehlah dapat. Sebabnya kalau dalam degree tak boleh lah sebab sini pi. So pi ni radian. Okay. So therefore change the mode of your calculator into radian. So sin 2 ni pun radian. Okay. So that you have the answer here 260.16. Okay, so next, last question C. Okay, so C. So integration for 9 from 4 until 9, 1 minus square root x over x power of 2 dx. So it is equal to okay, so analyze dulu. Kita ada formula yang kita ada tadi. Kalau yang tak melibatkan cos dengan x, kita ada 1 over ax plus b, ax plus b power of n, ax power of n, and integration of k constant. Okay. So but here we have 1 minus square root x over x square. So ni bentuk pecahan, tak sama bentuk-bentuk dalam formula yang korang belajar. So apa yang korang kena buat, so you need to separate lah from single fraction into two fraction. So daripada pecahan tunggal kepada dua pecahan, pecahkan dia. So macam ni, jadi macam ni. Okay. So integration from 4 until 9, 1 over x square minus square root of x is x power 1 over 2 over x square respect to x. Okay, and then so 1 over x square change into negative 2, and then minus, so this one x and this one also x. Okay, so from the law of index, okay, so we can combine the power. So here divide, so therefore 1 over 2 minus by 2. Okay, so from the law of index, so we have x power of 1 over 2 minus 2. Okay. Sebab dia bahagi, variable dia sama, so kuasa dia kita boleh tolakkan. So tolak ni sebab dia bahagi. Okay, so that we have here integration from 4 until 9, x power of negative 2 minus x power of 1 over 2 minus 2. Here is equal to negative 3 over 2. Okay. Okay, lepas tu baru kita integrate. So it will become x power of negative 3 over negative 3 minus x power of negative 3 over 2 minus 1 negative 5 over 2 over negative 5 over 2 from 4 until 9, and then simplify. So simplify, you will obtain here negative 1 over 3x cube. So minus minus plus. Okay, so nanti kat sini 1 bahagi 5 per 2. So korang akan dapat 2 per 5. So 2 over 5. So this one power negative, dia akan turun ke bawah. So x power of 5 over 2. Okay, so from 4 until 9. And then substitute value 4 and 9. Okay. So gantikan dia kat sini. So it is equal to negative 1 over 3 9 power of 3, okay, plus 2 over 3 9 power of 5 over 2. Okay. Minus with negative 1 over 3 4 power of 3 plus 2 over 3 4 power of 5 over 2. And then you will obtain here 5 over 9. Okay, so sebelum tu saya salah buat ni.
So negatif 2 tambah 1. Saya bagi buat negatif 2 tolak 1 ni. Okay, so silap. Okay. Aduh, kena buat semula. Okay, kejap. Okay, so kita buat semula. Okay, so this one it is equal to integration 4 until 9 1 over x square tadi. Okay, so x power of negative 2 minus, so this one x power of negative 3 over 2 dx. Okay, so start dekat sini. Okay, so saya bawa pergi bawah sini sikit, nanti tak muat. Okay, so it is equal to x power of negative 1 over negative 1. Okay, so negative 2 tambah 1 negative 1, and then minus of x negative 3 over 2 plus 1 negative 1 over 2. So divide by negative 1 over 2. Okay, so from 4 until 9. Okay, and then simplify again. So power of negative 1. Okay, so you will obtain 1 over x. Okay, so 1 ni still ada kat bawah, tapi sebab 1 darab x, 1 tu tak payah tulis. So this one 1 over because of power negative ni. So 1 over x. Then negative 1 over 2. So become positive. So 1 divide by 1 over 2. So korang tulis dalam kalkulator 1 bahagi 1 per 2. So you will obtain 2. Okay, so korang akan dapat 2. And then this one x power of negative 1 over 2. So power of negative, so dia akan jadi 1 per. And then x power of 1 over 2. Okay, so from 4 until 9. And then substitute the value of x. Okay, so it is equal to negative 1 over 9 plus 2 1 over square root 9. Okay, so x power of 1 over 2 is, then minus negative 1 over 4 plus 2 1 over square root 4. Okay, so sini darab. Okay, so darab. Okay, so 2 darab tu. Okay, so you will obtain here negative 1 over 9 plus 2 over square root 9, which is 5 over. Then minus negative 1 over 4 plus 2 times 1 over square root 4. Okay, so plus 1. So negative 1 over 4 plus 1 minus 3 over 4. Okay, so therefore the answer is negative 7 over 36. Okay. Okay, so ni 3 contoh dah siap. Okay. And then we go to the properties of integration. Okay, so for the properties of integration. Okay, so the integration of from a to b fx dx, it is also equal to negative integration of b to a. Okay, so dia terbalik. A pergi b, yang ni terbalik b dengan a. So dia akan ada negatif. So maksudnya kat sini, so this one and this one equivalent. Dia akan dapat sama nilai dia. Okay, cuma kat depan ni ada negatif lah. Okay, contohnya kalau yang ni integration from a to b fx ni dapat 5. So integration b to a fx ni dia akan dapat negatif 5 nanti. Okay, so next b, integration from a to a. So limit dia start dekat a, ending dia pun dekat a. So dia, maksudnya kalau start dengan ending dia sama, so the answer is 0. Okay. Maksud kalau dia start kat sini, ending pun dekat sini, maksud tak ada apa-apa lah. So maksudnya hasil dia kosong. Okay. And then the integration from a to b fx plus gx. Okay, so you can separate into 2, which is integration a b fx and then plus integration a b gx dx. Okay, so contoh macam ni. So integration from a to b to x plus x square dx. So this one you can separate integration a b to x dx plus integration a b x square dx. Okay.
So sebelum ni kenapa tak ada tulis nak separate macam ni? So sebelum ni kita just kira je lah. So ni macam ni, nanti kita akan gunanya soalan example seterusnya lah. Kita tengok nanti bila masa nak guna. Okay, so kalau yang macam ni, so ni tak payahlah nak separate kan. So ni terus je lah integration. 2x dapat apa, x square dapat apa. Okay, so same goes to the negative, minus. Okay, so if here minus, so you can separate like this. Okay, and then if there is a constant here, constant a, so you can factor out k and then just integrate fx dx. Okay, another one. Okay, so integration from a to c fx dx. Okay, so a kepada c, so we can separate like this, which is a to b and then b to c. Dia sambung a to b, continue b to c. If b is in between a and c. Okay, so sekiranya b ni dekat tengah-tengah antara a dengan c. Okay, so contoh dekat sini. So here is A and here is C. Okay, so if B is in the middle, bukan kat tengah lah, so di antara, in between A and C. Okay, so therefore integration A to C, you can separate integration from A to B. Okay, so kita boleh separate integration from A to B and then integrate from B to C. Okay, so bila masa nak guna properties of integration ni, ini example dia, example soalan. So soalan dia akan bagi tahu macam ni. So the integration of 1 to 5 fx dx equal to negative 5, and then integration 1 to 5 gx dx equal to 8. Okay, so dia tak bagi function f tu apa, function g tu apa, dia tak bagi tahu. And then suddenly question ask us to evaluate the integration of 5 to 1 fx plus 2x dx. Okay, so 5 kepada 1. Yang asal 1 kepada 5. Tapi ni 5 kepada 1. fx dx. So ni fx, kat sini ada fx. Dia dah bagi jawapan dia negatif 5. So kita tak perlu pun nak cari fx tu apa. Okay, so apa yang kita perlu buat kat sini. Okay, so this one it is equal to, so first samakan macam daripada soalan from 1 to 5, but here 5 to 1. So what we need to do, so kita kena terbalikkan. So if you terbalikkan this one, so you need to put negative here. So negative integration 1 until 5. So fx plus 2x dx. Okay, so bila terbalikkan dia punya limit ni, so letak negatif dekat depan. Okay, so and then it is equal to negative. So negative this one for all of this one. Okay, so letak bracket. Okay, so apa-apa yang korang ubah kat dalam ni, so negatif ni untuk semua sekali yang korang ubah. Okay, okay, and then here fx plus 2x. So 2x ni nanti kita boleh integrate. But this one fx tak boleh, kita tak tahu function fx tu apa. Tapi kita ada nilai dia. Integration from 1 until 5 fx dx equal to negative 5. Okay. So then what you need to do next, you need to separate this one, fx and 2x. Okay, so separate. So integration 1 to 5 fx dx plus integration 1 to 5 2x dx. Okay. So korang integrate, separate. So separate the single integration into two integration. Okay, so daripada satu integration kita asingkan kepada dua integration. So then it is equal to negative. So integration 1 to 5 fx dx. So integration 1 to 5 fx dx sama tak? Sama. So this one and this one sama. So the answer is negative 5. Then you can put here negative 5 and then plus. Okay, so for the second one, so you need to integrate lah. So 2x, if you integrate become 2x square over 2. Okay, so from 1 until 5. Okay, so yang belakang ni korang kena kira dululah.
So it is equal to negative 5 plus this one 2 and 2 you can cancel. So x power of 2 1 to 5. So it is equal to negative 5. So kira yang belakang ni dulu. Okay, so x power of 2 substitute 5. So 5 power of 2 minus 1 power of 2. Okay. So yang belakang ni korang kena kira dulu. So dah ganti pun kira dulu yang belakang ni. Baru selesaikan dengan negatif 5. So the answer is negative 5 plus. So 5 power of 2 is 25 minus 1 power of 2 is 1. So 25 minus 1 is 24. Lepas tu baru kira negative 5 plus 24. It is equal to positive 19. Okay, so 19. Okay, so the answer therefore, the answer is negative 19. So bukan macam nampak sini fx terus masuk negatif 5 je, tak payah nak asing-asingkan macam ni. Kena, okay? So kena asing-asingkan sebab ni jalan kira awak kena tunjukkan awak guna properties tu. Kalau awak tak tunjukkan, tiba-tiba skip ke sini, sini tak ada markah. Okay? So dan lagi satu boleh berkemungkinan so lecturer yang menanda tu assume awak meniru, so awak copy paste. Okay? Sebab final nanti bukan saya je yang tanda, okay? So akan ada lecturer lain yang menanda. Okay? Okay, so next B. So yang B, okay, so saya padam yang ni dulu. Okay, so B, so we have integration 1 to 5 fx plus 5gx dx. Okay, so first look at the limit of integration. Sama tak dengan yang diberi dekat soalan. So we have here 1 to 5. From the question also 1 to 5. Here also 1 to 5. So sama. So tak perlu nak terbalikkan. So then here we need to separate fx plus 5gx. So separate become integration of 1 5 fx dx plus integration 1 to 5 5gx dx. Okay, so for the first one, so this one it is same with this one, sama. So integration 1 to 5, here integration 1 to 5 fx dx, here also fx dx. So the answer is negative 5. So that you can substitute with negative 5, and then plus for the second one we have here 5gx, but here we only have gx. So what you need to do next, so you need to factor out 5. Okay, so faktorkan keluar 5. So 5 integration 1 to 5 gx dx. So sekarang, so this one sama dah dengan yang ni. Okay, so bila dah sama, so you can substitute. So negative 5 plus 5 times with 8. Okay, so the answer is berapa? Kosong. Bukan, okay. So the answer is negative 5 plus 5 times h, which is negative 5 plus 40. Nanti ada yang buat kosong ni sebab negatif 5 tambah 5 dia akan kosong. Okay, so sedangkan sini darab, korang kena darab dulu. Okay, so the answer is 35. Okay. So yang ni tak boleh factor out macam yang 5gx ni ke? Mana boleh, sebab sini tambah. Factor out ni faktorkan kalau sini darab. Okay. So ni darab. So ni darab ni kita boleh faktorkan keluar lah. Contoh kalau macam 2x plus 4. So kalau korang nak faktorkan, so apa yang korang buat? 2. Ni 2 darab x. So dekat sini pun 2 darab 2. So yang sama, yang mana dia darab. So dia boleh keluarkan. So 2 x tambah 2. Okay. So sini darab. Ni kalau ni tambah ni. So ni tambah, dia tak berkaitan darab dengan fx ni. So dia tak boleh faktor keluar.
So yang kat sini darab. So darab kita boleh keluarkan lah. Sebab lagi satu sini darab. So bila korang keluarkan kat sini darab. So dia betul lah. Kalau yang sini tambah. Kalau korang keluarkan, so jadi 2x integrate 5 1 fx dx. Kat sini ni darab, sedangkan sini tambah. So salah lah kalau awak faktorkan macam ni. Okay, so sebab sini darab, sedangkan soalan asal dia tambah ni. Okay. So tak boleh nak faktorkan. So yang ni kena pecahkan. Kalau tengah-tengah dia tambah ni, pecahkan. Okay. Yeah, so next question C. Given integration 1 to 5, ni soalan yang sama lah, cuma dia C. Okay, so find the value of K if the integration of this one is equal to 6. Okay, so ni mencabar sikit lah. So dia dah bagi jawapan dia 6. So apa yang korang kena buat kat sini? Okay, so this one here minus. So tolak. So tolak ni korang kena separatekan dulu. Okay, sebab ni integration fx, ni integration gx. Kat sini integration fx gx ada. Cumanya dia punya perkali dia 2, kat sini k. Okay. Okay, so therefore you need to use that properties in order to make it same like this one. Okay. So, korang kena gunakan properties tu supaya nanti dia akan keluar benda yang sama macam ni. Okay, so first here minus. Okay, so you need to separate dulu. Okay, so integration 1 5 to fx dx minus integration 1 to 5 kgx dx, which is equal to 6. And then so this one 2 multiply with fx, so you can factor out 2. Okay, so boleh keluarkan 2 tu. Okay, so 2 integration 1 5 fx dx minus, so this one k times gx. Okay, so you can factor out k. So boleh faktorkan keluar k. So k integration 1 5 gx dx, which is equal to 6. Okay, so now integration 1 to 5 fx. So dah sama dengan yang ni, which is negative 5. So 2 times negative 5 minus k. So this one also same with this one. Okay, so untuk yang gx sama dengan yang ni. So the answer is 8. So k times with 8, which is equal to 6. Okay. So this one 2 times negative 5, which is negative 10. Minus 8k is equal to 6. And then solve. Selesaikan untuk k. So with here negative 10 minus 6 is equal to 8k. Okay. So 6 ni saya bawa pergi ke kiri, negatif 6. Negatif 8k saya bawa pergi ke kanan, positif 8k. So that you will have here 8k, which is equal to negative 16. So k is equal to negative 16 divided by 8, which is negative 2. Okay, so ni lah jawapan dia. Okay, okay, so next example. So rasa last word ni. Okay, so last example lah rasanya. Okay, so last example. Okay, so last example. If the integration of 1 from 0 to 1 fx dx is negative 2 and integration 0 to 4 fx dx is equal to 1, so evaluate the integration 1 to 4 x minus 2 fx dx. Okay, so sekarang ni tengok limit soalan yang kita nak cari ni. So from 1 to 4, given from 0 1 and 0 4. Okay. So yang diberi daripada 0 sampai 4, given. Okay. So yang kita perlu kira daripada 1 sampai 4. Okay, so maksudnya nanti 0 sampai 1 ni kita kena buang ni. Okay, so yang ni kena buang. So macam nak kena buang. Okay, kita tengok dulu. Okay, so kita tengok dulu. Okay, so first what you need to do, so you need to separate this one. So here kat tengah-tengah ni ada minus, sebab sini ada fx, kita nak samakan dengan yang diberi ni, which is fx and fx.
sini fx, sini pun fx. Okay, so kita nak samakan dia. Okay, so first separate. So we have here integration 1 to 4 x dx minus integration 1 to 4 to fx dx. Okay, kira yang depan ni dulu pun boleh. So the integration 1 to 4 for x dx, so you will obtain x power of 2 over 2. Okay, so from 1 until 4. So yang belakang tu nanti dulu pun tak apa, biarkan dulu. Okay, so integration of this one from 1 to 4. So this equal to 4 power of 2 over 2 minus 1 power of 2 over 2. So minus 1 to 4 to fx dx. Okay, so it is equal to 4 power of 4, which is 16. 4 kuasa 2, 16. So 16 divided by 2 is 8 minus 1 over 2. And then minus integration 1 to 4 to fx dx. Okay, so then, so calculate the first one. It is equal to 8 minus 1 over 2, 16, 15 over 2. Okay, so yang pertama ni first dah siap, and then minus. Okay, so this one 2 times fx, so you can factor out 2. Okay, so boleh keluarkan 2. 1 for fx dx. Okay, so sekarang kita tengok yang diberi. The given is 0, 1 fx dx, which is equal to negative 2. And another one, which is integration from 0 to 4 fx dx equal to 1. Okay, so macam yang saya cakap tadi, so yang diberi daripada 0 sampai 4. Okay, so yang kita tengok yang sama dengan ni, yang hampir sama. So 0 sampai 4, sini 1 sampai 4. Kenapa tak dengan 0 dan 1 ni? Okay, so sebabnya tengok pada number line. Okay, so number line macam ni. Okay, so 0 sampai 4 kat sini. Okay, so 1 sampai 4, 1 sampai 4 kat sini. Yang ni. So sebab tu saya pergi ke yang ni. Sebab 1 sampai 4 ni dia ada di antara 0 sampai 4. Kalau saya refer pada yang ni. Okay, so kalau saya refer pada yang ni. So yang ni yang diberi daripada 0 from 0 until 1. Tapi yang kita nak 1 sampai 4 yang ni. Okay, so from 1 until 4. Dalam ni ada tak 1 sampai 4? Tak ada. So 1 sampai 4 dekat luar ni. Okay, so kat luar ni, kat sini. So dia tak ada dalam number line yang diberi sini ni. Okay, so maksudnya kita tak boleh fokus yang ni lah. Ni payah lah. Kalau yang ni mudah lah sikit. Okay, so yang ni tadi saya bagi tahu the given this one from 0 until 4, but we need from 1 until 4. So 1 until 4 dia ada dekat sini. So only we need to remove 0 until 1. So kita kena buang 0 sampai 4 untuk dapatkan 1 sampai 4. So therefore the integration from 1 until 4 fx this one. So tengok pada number line ni. So kita nak 1 sampai 4. So maksud kita gunakan 0 sampai 4 ni. 0 until 4 fx dx minus with 0, 1. Okay, so buang yang 0, 1. Okay, so minus with integration from 0 until 1 fx dx. Okay, so kita buang yang 0 sampai 1. Okay, okay, so that we have here 15 over 2 minus 2. Okay, so minus 2 integration from 0 until 4 fx dx, and then minus integration from 0 until 1 fx dx. Okay, so the answer is 15 over 2 minus 2.
Okay, so 0 to 4 fx dx. Okay, so the integration from 0 to 4 fx dx, the answer is 1. And then minus the integration from 0 to 1 fx dx. So the integration 0 to 1 fx dx, it is negative 2. Okay, so that we have here 15 over 2 minus 2. So 1 minus negative 2, which is 3. So we have 15 over 2 minus 6. So the answer is 3 over 2. Okay, so dapatlah jawapannya 3/2. Okay. So ada cara lain tak untuk faham? Okay, so ada je cara lain. Okay, saya tulis kat sini. Okay, so dia pakai properties yang ni. Properties yang ni. So A to C is equal to A, B, B, C. Okay, so dia pecahkan A kepada C, A, B, B, C. Yang mana B ni dekat tengah-tengah antara A, C. Okay, so untuk yang ni kita analyse dulu dia punya interval dia. Okay, so interval dia from 0 until 4, 0, 1. Okay, so yang paling besar ni 0, 4. So 0, 4. So at the middle is 1. Bukan middle lah, di antara 0, 4 ni kita ada 1. Okay, so that the integration from 0, 4 fx dx ni, so kita boleh buat integration from 0 until 1. So kita ambil 0 sampai 1 fx dx plus integration 1 continue from 1 until 4 fx dx. Okay. Okay, and then integration from 0 until 4, jawapan dia 1, equal to integration 0 to 1, the answer is negative 2, plus integration 1 to 4, tak ada dia. Okay, so tak ada, tak diberi. So yang ni yang kita nak cari. Ini, so integration 1 to 4. Okay, so 1 to 4 fx dx. So yang ni kita nak cari. Okay, so daripada sini, so yang ni pindah pergi sebelah. So kita akan dapat 1 plus 2 equal to integration 1 for fx dx. Okay, okay, so tu yang dapat ni 1 negatif ni plus, so 1 plus 2. Okay, so the integration 1 to 4. Okay, so the integration 1 to 4 fx dx, it is equal to 1 plus 2. Okay, so integration fx dx from 1 to 4, it is equal to 1 plus 2. So dapatlah yang ni. Okay, so ada dua cara lah korang nak faham. Nak faham yang bawah ni, yang pakai yang saya cerita buang-buang tu pun boleh. So nak faham yang atas ni pun boleh gunakan properties yang last tadi tu. Okay, okay. Okay, so ada apa-apa soalan boleh tanya nanti. Okay, so boleh PM kat WhatsApp. Okay, so that's all for our topic today. So see you later. Thank you and Assalamualaikum.